Good morning, guys. I hope you well, and I want to thank you for always coming back watching my video. I thank you so much. I appreciate so much. I don't take for granted. And today's my video is morning routine, including breakfast. Okay. So by today, I'm gonna speak native language. Native language, my mother language. So maybe I can mix German, English, Italian, French, yeah, because it depends the place I am. Okay, so this is my ingredients. I have 1 egg. I have salt, and I have flour, Weissmehl in German. In Italian, it's farina, and I have water. So the breakfast I'm gonna prepare just breakfast, small breakfast for me, and yeah. The breakfast today I'm gonna prepare it's chapati. Chapati, it's an African, I don't know what can I say, bread or what, because we can use morning, afternoon, evening. So you can use lunch, dinner, and morning. So come along with that, guys. As I said, I'm gonna speak native language, but I'm gonna mix German, mix Italian, mix English. So come along with me, guys. So now it's not a lot, it's just a little bit because it's only for me. Today I am at home today, so I have a lot to do. I have laundry, I have cleaning, I have, yeah, because today I'm not going to work, guys. So, and yeah, and I add, as I said, a pinch of salt. Guys, mimi nimesahau tena nimeongea Kiingereza. Mimi napenda chumvi, sipendi sukari. So, naenda kuweka chumvi kidogo, sio sana. And guys, nasahau, mimi huwa nasahau, lugha zinanichanganya. And baada ya kuweka chumvi na mix kidogo, but because ni kidogo sana. And now naenda kuweka yai, moja yai. Then una mix. I'm speaking native language, Swahili, okay? This Swahili, it's my mother Sprache. Meine Muttersprache. Oder my mother language. Oder mio madre lingua. That is Italian. So yeah, guys, if there is something I don't speak well in my language, just correct me in comment below, because sometimes when you are in Europe, you forget even your language, because here, there is no your language. You speak the language you found here, okay? Yeah, so then after I add water, this is water, but not hot water. What is that? Cold water. Always, it depends on you. Me, I'm using cold water. And this is chapati. We have different type of chapati, by the way. We have chapati the way we are using. We are just, yeah, like that, the hard one. And this is the chapati maji. This is maji chapati. This is chapati water. We are using only water. Yeah. So next time I'm gonna cook for you another chapati, but this is there for frühstück, for breakfast, for colazione, for Swahili it's kifungua mlo. Kifungua mlo, sijui, yeah, like that. I'm gonna add water.
Tayari nimeshaweka nguo kwenye mashine zinajiosha. Nimeshaweka vyombo kwenye mashine, baadaye nataka nikimaliza niweke vyombo zote kwenye mashine then nawasha. Swahili leo. Leo Kiswahili leo. Hey, nimemiss Swahili. I miss Swahili so much, my mother language. Unakoroga unga mwembamba. I think this one is, yeah. So this is how it looks like, very thin. So nyembamba sana. So let us start cooking now. Just for fresh, for breakfast, okay? Only for working, eh? Oh. So here is my breakfast. It's ready. Chapati zangu ziko tayari, ndo kama hivi ziko hapa. So now I'm gonna prepare African tea. So now naenda kutayarisha chai ya Kiafrika. Okay? Here I have little milk. Only my size. This one milk. Only my size. And I add a little bit. Water. So here I still have tea leaves from Africa. This is how we are using our tea. We are not using a lot of tea bags. We are using this natural tea bags. Sorry. Leo nawapikia chai ya iliki cardamom. Leo nawapikia chai ya this is cardamom. In Swahili we say iliki. Kwa hiyo leo naenda kuwapikia chai ya iliki na majani. Sina mambo mengi. So this one you are using Africa for tea and at the same time food, and we use even another spices like ginger for tea. It's so beautiful. We use a lot of spices for tea. So now in my house I have this. I have even ginger, but ginger I'm not going to use today. Kwa hiyo karibuni sana, baadaye tunywe chai. So chai yangu iko tayari, naenda kuchuja sasa. My African tea it's ready, so I'm gonna save it. So Africa, we are cooking tea like this, okay?
So jamani, naenda kuchuja. This is how we are doing. The tea is ready. I'm gonna sieve it. Naenda kuchuja. I'm using everything Africa style. So that is how we are cooking our tea. We are making our tea sorry, we are not cooking, we are making our tea. So karibuni chai ya Kiafrika leo nakunywa Ulaya. Iko nzuri sana na ni tamu sana. Yeah, this is my chapati. Hizi hapa ni chapati zangu za maji like this. So yummy. So guys, as I said, today it's a morning routine. Kama nilivyosema, I'm done with my breakfast, so now just trying to clean a little bit. It's not a little bit, a lot, because I'm not here guys, I'm just working, and it's not always I'm working 3 days per day. So yeah, now I'm gonna start putting the dishes in the machine. Sasa naenda kuweka vyombo kwenye machine. Wakati mashine ikiendelea, naenda kwenye laundry, nimeweka nguo kwenye mashine nazitoa, and baadaye naanza kufanya usafi. Please guys, don't forget to subscribe. Usisahau kusubscribe, like and share to support my channel. Channel yangu ni ndogo, it's a very small kwa sababu ndo nimeanza tu. Ya, na wakati mwingine unakuta labda sina muda mwingi wa ku-upload au wa kutengeneza content kwa sababu mimi ni mwajiriwa. Mimi ni mwajiriwa and mimi ni mke. So unakuta wakati mwingi sina muda sana kutengeneza content. Lakini muda huu nimepata mchache, napenda mimi napenda kujikeep busy. Napenda kufanya hiki, kufanya hivi, kudesign vitu. And another thing is my channel, it's about recipe, it's about, ukiingia kwenye mapishi utanipata, ukiingia kwenye mambo adventure utanipata, because I'm traveling around the world guys. And ukiingia kwenye mambo ya what is that, ya ubunifu pia kidogo kidogo naanza. Kuna vitu ambazo huku mnaona kama ni vitu za kijinga, lakini watu wanaona wewe ni mbunifu. Unajaribu kutengeneza kitu, hata kama ni old version, lakini unajaribu kufanya kitu ku keep busy your mind, so watu wana appreciate. So usisahau kusubscribe, kushare, kusupport channel yangu. Nawapenda sana. Kama nilivyosema, mimi naongea lugha ya Kiswahili. Naongea Kiswahili, naongea Kijerumani, naongea Kitaliano na kidogo Kifaransa, so nataka nianze kuongea Kiswahili ili nisije nikasahau lugha ya kwetu kwa sababu sio nzuri kabisa. So guys, see you later. I love you so much.
Okay, my kitchen now it's clean as you see.